Bom, acho que estamos aqui ao vivo, então sejam bem-vindos e bem-vindas a esse evento da primeira feira virtual da editora da Unicamp. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o lançamento de um livro chamado A Ascensão da Levedura, como um simples fungo moldou nossa civilização. Esse livro ele foi escrito pelo professor Nicholas Money, que está aqui conosco, né? O nome original em inglês é The Rise of Yeast, e ele gentilmente concordou aqui em participar da nossa live. Eu fui o tradutor desse livro para o português, então o livro está sendo lançado agora pela editora da Unicamp, e já está, inclusive, disponível para compra pelo site da editora. Então eu vou começar fazendo uma pergunta para ele, eu vou servir um pouco de mediador e tradutor aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a produção desse livro. Na primeira meia hora, nós vamos dialogar um pouquinho, e depois, na segunda meia hora, vocês têm a possibilidade de fazer perguntas. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é a seguinte, né, que ele escreveu uma dúzia de livros para o público geral, livros de divulgação científica, ou seja, não para especialistas, mas para o público em geral, e se ele pode explicar um pouco sobre a filosofia por trás dessa redação que ele faz nesses livros, né? E qual é o objetivo dele, o que ele espera que os leitores levem, né, desses livros, e se há um tema comum. So, Nick, good afternoon. I just asked the question in Portuguese, so I will repeat in English. So, you have written a dozen books for general readers rather than specialists on fungi and other microbes. Can you explain something about the philosophy behind your science writing? What do you want your readers to take away from these books? And is there a common theme? No, it's a great question, and good to be with you this afternoon. It's an hour different in Ohio, but anyway, afternoon here. Yeah, so I've written a great deal about fungi and other microorganisms. And I guess the overarching theme and the reason that I try to communicate my science to the general reader is just to transmit this love of the microbial world. I've just been enthralled by fungi and other microorganisms since the age of 18 when I went to university. And so I've always felt that I had a role almost as an evangelist, or that's a loaded term, but anyway, somebody that might be able to communicate some of the glories of the invisible world. So we've evolved to interact with and to sense large organisms like ourselves, but most of the living world is microbial. Most biology is microbiology. And so this is my professional role. It's one that I've undertaken to really just celebrate some of the interesting stories about fungi and other microorganisms. And I'm 59 years old now, but I'm still as enthusiastic about fungi and other microbes as I was as a teenager. It's they provide me with a constant source of inspiration. Okay, I'll try to translate that. Yeah, it was a long answer. I love fungi and other microbes, so that's my philosophy. Yes. Bom, então ele disse que ele tem um amor muito grande pelos fungos e por outros micróbios, né? Esse é o tema comum dos livros que ele escreveu. E como eu disse, já foram 12 livros de divulgação científica. E esse amor pelos micróbios ele tem desde os 18 anos, quando ele entrou na universidade. E realmente a intenção dele ao escrever os livros é celebrar, né, as maravilhas desses micróbios, desse mundo microbiano, que é, na verdade, na biologia, o aspecto, ou a parte mais importante da biologia do nosso planeta, né? A gente dá, normalmente, mais atenção aos seres macroscópicos, né, aos animais e às plantas, mas os micróbios é que exercem o papel mais importante nesse planeta, e acho que muita gente não sabe disso ou não lembra disso no dia a dia, né? E ele comentou também que ele tem hoje 59 anos de idade e que ele continua
tão entusiasmado, né, com tudo isso, como se ele tivesse ainda os seus 18 anos. Então, acho que foi mais ou menos isso que ele disse. A próxima pergunta que eu vou fazer é específico sobre as leveduras, que foi o livro que eu traduzi e que nós estamos discutindo aqui hoje. So, Nick, my second question to you is, what attracted you to writing about yeast specifically? It surprised me in a sense that I've been writing about fungi for so long, but had not written about Saccharomyces cerevisiae, so the yeast that we use for baking and brewing. It really hadn't featured in the other books that I'd written about fungi, and as I said, about other microorganisms. And part of the reason for that is that there's this separation in the fungal biology world that experts like yourself that study yeast often don't regard themselves as mycologists, and fungal biologists like me that have studied spore release mechanisms and filamentous fungi, often I'll refer to myself as a mycologist, and I'll tend to go to professional meetings that my other mycologists participate in, and the yeast biologists will go to their own yeast meetings. So there's this real dichotomy in the field, and yet yeast is a single-celled fungus that reproduces by forming buds. It can also form spores. So yeast biology increasingly appealed to me, and I really wanted to begin to write about yeast. And so this began really as an exploration of the yeast literature for me. And then I just found myself fascinated by yeast biology. And then I recognized too, which is, I should have thought of this earlier, that it is the most important fungus in terms of human development, human civilization. And it's increasingly important now in the 21st century. So there is no more important fungus, even though when we look at it under the microscope, it's not the most fascinating microorganism to scrutinize. Yes, I agree. And I would add that not only the scientific meetings are separate, but also yeast and filamentous fungi. But I will try to translate that. Então, o que ele disse é que existe quer dizer, que ele sempre escreveu sobre fungos em geral, né? E quando a gente fala em fungos, a gente normalmente pensa nos fungos filamentosos, né? Ou fungos formadores de cogumelos ou não, mas enfim, fungos filamentosos que formam micélios, aqueles que a gente vê, por exemplo, na cozinha, né? Quando embolora o pão ou a fruta. E, de repente, ele parou para pensar por que ele nunca escreveu sobre Saccharomyces, né? Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que nós usamos para fazer pão, para fazer cerveja. E existe uma certa separação no mundo dos fungos, né? Entre as pessoas que estudam os fungos filamentosos, ou os bolores, né? E as pessoas que estudam os fungos unicelulares, que são as leveduras. Eu acrescentei que essas revistas científicas também são, de certa forma, separadas. E esse fungo unicelular, né, que se reproduz por brotamento, que é a levedura, ele começou a se interessar por esse assunto. Aí ele mergulhou na literatura, ficou fascinado também. E definitivamente, né, segundo ele, é o fungo mais importante, que tem a relação mais importante com nós, humanos, ao longo da história. Isso, sem dúvida nenhuma. E hoje, então, ganha uma importância maior ainda, né, por causa da biotecnologia. Inclusive, tem um capítulo no livro que fala sobre a aplicação da biotecnologia às leveduras e tudo que a gente pode fazer com elas, né? Então, desde biocombustíveis até produtos farmacêuticos e outras coisas mais. Okay, so Nick, I think I managed to translate. Okay, good. I hope so. But I think you also wanted to ask something, right?
Yeah, no. So you're an expert. You're a superb translator from in the written form from English to Portuguese, and then you're doing this now in the oral or verbal form. So um, I'm so impressed because I'm not multilingual. I'm not even bilingual. I suppose I am bilingual in the sense that I speak British English and American English at this point as an immigrant to the United States. So what I wanted to ask you was that, so you've enjoyed a career then in yeast research, and I wonder whether there were any ways in which, in the process of translating the book, it made you think a little bit differently about your research subject. Were there ideas that I brought forward that maybe changed the way that you look at Saccharomyces as an expert on this fungus? Yes, I will start by translating the question and then I will answer immediately, okay? Good. Então ele disse o seguinte, né, que eu, como um especialista em leveduras, no momento que eu fui traduzir o livro dele, né, se isso mudou de alguma forma a minha maneira de enxergar as leveduras. E a minha resposta é a seguinte, que sim, né, que traduzir esse livro me fez enxergar, quer dizer, a minha carreira foi muito focada em 2 ou 3 espécies de levedura apenas, e o livro me fez enxergar como as leveduras participam da nossa vida e participam do mundo, né, em diferentes formas, estão em toda parte, são muito variadas, ocupam diferentes habitats e fiquei muito mais fascinado ainda pelas leveduras do que eu já era. E eu procuro, né, comecei, a partir do momento que eu traduzi esse livro, comecei a tanto endereçar as pessoas do público geral, né, sobre esses aspectos todos, e aliás, essa é a ideia do livro. O livro é um livro para não especialistas, é um livro para o público geral, não precisa ter uma base de conhecimento, né, prévia para ler esse livro. A ideia é que todos sejam capazes de lê-lo e entendê-lo. Mas também em enxergar as leveduras, eu diria que eu tenho agora um olhar mais amplo, né, do que eu tinha antes. So, Nick, what I said is that, yes, definitely, translating the book changed my way of looking or of viewing yeast in general. So my career was always focused on a handful of yeast species. Besides Saccharomyces cerevisiae itself, there are other species which, well, I don't think it's important to mention here their names, their scientific names, but so I think I gained a broader view of yeast in general, you know, about all the things yeast can do, all the habitats that yeast occupy, and all the roles that yeast play in this natural world, and also how they connect to us. So I think I can now talk to people in general with a better language, with a broader view on yeast, but also in the academic environment. I think I changed the way in which I address people by being more, again, by presenting this broader view of yeast, and not so. I think I gained this capability of looking maybe more macroscopically to the importance of yeast. Yeah. I had a quick follow-up question too, that were there parts of the book that were passages in the book that were more difficult than others to translate from English to Portuguese? I know so little about the mechanics of this that I assume there would be some aspects that would be more difficult than others. Yes, well, let me translate the question first. Ele perguntou se houve partes e quais foram essas partes. Então, sim, houve partes mais difíceis, né? Eu, de certa forma, foi um processo que levou vários meses, quase um ano,
eu tinha uma meta de traduzir algumas páginas por dia, né? Isso funcionava muito bem alguns dias, outros não. E havia dias em que isso não funcionava justamente porque a velocidade diminuía, porque era mais difícil, né? E isso aconteceu quando, por exemplo, havia a descrição de alguns fungos, como os fungos que crescem no exoesqueleto de besouros. E aí a gente apresenta, o Nick apresenta alguns desenhos, né? Antigamente, no começo do século XX, principalmente, desenhos eram uma parte importante do processo científico. Tem uns desenhos muito bonitos. Então, os artistas ajudavam os cientistas. E nesses desenhos aparecem algumas partes, né, desses fungos, e essas partes têm nomes. E aí encontrar os nomes dessas partes em português não foi algo muito simples. Tem uma outra passagem do livro também que descreve umas leveduras que infectam pulgas d'água, e pulgas d'água aparecem muito em criadouros de peixes, né, que a gente usa para ter carne, enfim, para ter peixe para comer. E essas leveduras que infectam essas pulgas d'água, elas têm um órgão que tem um nome também, que eu tive dificuldade de encontrar. Mas o interessante dessa história é que nessa brincadeira foi descoberta a fagocitose, né? A fagocitose, todos nós aprendemos na escola, e é um dos exemplos em que também o pesquisador ganhou um prêmio Nobel. Então tem vários casos no livro que contam, né, estudos com leveduras que levaram ao prêmio Nobel e descobertas importantes, coisas que a gente sabe hoje em biologia que foram aprendidas usando leveduras. So my answer, Nick, was the following, that yes, there were parts that were more difficult to translate. I tried to, organize myself to translate a given number of pages per day, and I had an aim, a target. Obviously, this worked many days, but it also didn't work in other days. And sometimes the speed was really decreased because of some difficult parts to translate. For example, in the first chapter, when you describe those fungi that grow on the exoskeleton of beetles, and there are these beautiful drawings by this Harvard professor from the first part, I think, of the 20th century, finding the names in Portuguese to the morphological aspects of these fungi was not very simple. And later on, also, when you describe the water fleas, Daphnia, the water fleas that appear in these water environments where we grow fish. And these fleas, they are frequently attacked by yeast, by some yeast like Machnikovia. These water fleas, they have some organs, and finding the names for these organs was not that simple in Portuguese. Yeah. And then I also added here in my answer that this was one example where a mechanism was discovered, phagocytosis, that we all learn at school. And it's just one example of how yeast can teach us important things about biology, and that eventually led to a Nobel Prize to the researcher who discovered this mechanism. And I mentioned also that in the book, there are a couple of other examples of discoveries made using yeast that led to Nobel Prizes. Yeah, I mean, yeast has been so important to us both as a scientific tool in what it's revealed about the way that nature works, but then also throughout civilization, we've been using yeast to perform many different processes. I mean, under the umbrella of fermentations, but so yeast has been important long before we even understood what yeast was, or even that yeast existed. We were using it. And then in the last couple of centuries, it's been of formidable importance as a scientific tool. Yes, so I'll just translate that. Então ele comentou que, bom, nós usamos, né, a levedura há milênios, mesmo sem saber que nós estávamos fazendo isso, nós
usamos a levedura ao nosso favor durante milênios e mais recentemente, né, nós ganhamos consciência do que nós estávamos fazendo, né, no final do século XIX, mais ou menos, lá com Pasteur, e hoje é muito importante, a levedura está se tornando muito importante para resolver importantes problemas mundiais, né, como a emergência climática e doenças, diferentes doenças, só para dar alguns exemplos. Então eu vou fazer, Nick, I will formulate maybe one more question before we go to the Q&A in Portuguese, and I immediately ask you in English, okay? Yeah, sounds good. Então a minha última pergunta para ele vai ser a seguinte, né, que um dos temas que eu achei mais interessantes no livro foi o impacto enorme, né, que a levedura... Essa história teria sido completamente diferente se não tivesse havido esse encontro, né, entre o homem e a levedura, sei lá, 10 mil anos atrás. Só para vocês terem uma ideia, nós não conheceríamos o etanol, por exemplo, né, se não fosse a levedura. Então, a minha pergunta é, né, em que maneiras as nossas sociedades seriam diferentes hoje se nós nunca tivéssemos encontrado esse micro-organismo ou se esse micro-organismo nunca tivesse evoluído, né, de alguma forma. So, Nick, one of the themes I found most interesting in the book is the huge impact of yeast on humanity throughout history. So I just gave this example, right, that we might never have encountered ethanol, for example, if it was not for yeast. So what are some of the ways that human society would look different if we had never encountered this microorganism or Yeah, that's so there is with the book there's this dual theme of exploring the science of yeast, but also the role of yeast in the development of human civilization, such as it is. But I mean, our foods would be very, very different. So we use yeast in all kinds of fermentations for creating many of the glorious flavors that make our cuisines more interesting. As you mentioned too, yeast is the source of alcohol in society, and so that's come with many benefits in terms of the way that perhaps it's strengthened social bonds in different communities. But then also it's a double-edged sword, right, with alcohol too, that this is a primary source of addiction in our species, and with the miseries of alcoholism. So it's how society would be different, how humanity would be different. Well, we wouldn't be drinking alcoholic beverages. Our foods would be less interesting. We wouldn't be eating leavened breads. And so we've got this rich history of our interactions with yeast, which is the reason that makes it so important. But also more recently, the uses to which we're putting yeast as in biotechnology as a source of ethanol fuels, which are of course incredibly important in your country, but elsewhere in the world too. Gasoline in the United States, it contains corn ethanol, and that's produced by fermentation by yeast. And then also yeast is being used as a platform for generating human insulin. So we know that we've got a global epidemic of diabetes and insulin-dependent diabetes. And so most of the world's insulin now, or more than half of the world's insulin is created using genetically modified yeast. And then many other drugs too, and as a platform for producing vaccines. So our relationship with yeast has deepened and also diversified over the last 100 years or so. And life will be very, very different without yeast today. I mean, it's worth its value is it's worth at least 5% of the
the economy in the United States, for example. So now our dependence on yeast is extremely deep. Okay, so let's see if I can translate all this. I should just give one-word answers. Yes, yeast is important, and then we get Bom, the next as nossas... But you have to read the book to understand the depth of this and intimacy of this relationship between humans and the single-cell fungus. Então eu vou começar pelo final. Ele disse que vocês precisam ler o livro, né, para entender essa relação íntima entre nós e esse fungo tão peculiar que é a levedura. Mas a resposta dele é que, bom, como o mundo seria diferente se nós não tivéssemos encontrado a levedura ou se ela não tivesse evoluído naturalmente, né? Nossas comidas e nossas bebidas seriam muito diferentes, nós não comeríamos o pão levedado, nós não beberíamos o álcool ou bebidas alcoólicas. E sobre o álcool, né, ele comentou que isso é uma faca de dois gumes, porque, por um lado, pode gerar dependência, o alcoolismo, né, nos seres humanos. Por outro lado, e isso talvez tenha ajudado de alguma forma também no desenvolvimento das civilizações. Mais recentemente, nos últimos 100 anos, vamos dizer assim, a nossa dependência, né, com a levedura, ela ficou maior ainda. Nós produzimos biocombustíveis, né, ele comentou da importância disso no nosso país, nós aqui fazemos etanol a partir de cana-de-açúcar, usando a levedura na fermentação. Nos Estados Unidos, eles produzem etanol de milho, mas usando também a mesma espécie de levedura, Saccharomyces cerevisiae. Nós temos a produção de insulina, né, que mais da metade da insulina do mundo é produzida em levedura, geneticamente modificada, né, ela contém o gene da insulina humana, e nós temos milhões e milhões de pessoas, é uma epidemia, né, de diabetes que nós temos no mundo. Outras vacinas também são produzidas em levedura, e ele mencionou também que em torno de 5% do produto interno bruto dos Estados Unidos hoje de alguma forma relacionado à levedura. Né? Só para vocês terem uma ideia da importância econômica também desse micro-organismo. Mas eu acho que a gente, com isso, chegou aqui na nossa primeira metade, na primeira meia hora, e talvez a gente possa abrir, então, né, para as perguntas da audiência, se vocês tiverem. Nick, I think with this, we kind of reached our first half of this session. So I propose that we could open for questions from the audience. Or would you like to add anything, let's say, important about the book before we do that? Well, it's a good question. I'm very pleased. Thank you for dedicating so much of your time to translating this book. Yeah, it's been a pleasure working with you, but that's not a comment about the content of the book. I'll come up with a smart answer to that question shortly, an additional point. Thanks. Então, ele só comentou que agradeceu, né, a possibilidade de participar aqui hoje e também pelo trabalho em colaboração aí durante esse período de tradução. E eu acrescentaria, né, que obviamente o meu trabalho de tradução não deve ser nada perto do trabalho dele de escrever esse livro. E rapidinho também gostaria de comentar que a primeira vez que eu li esse livro, eu pensei, poxa, eu queria ter escrito esse livro, né? É o livro que eu queria ter escrito na minha vida, mas alguém já tinha escrito. E aí acho que não adiantava reinventar a roda, certo? Então a minha missão foi traduzi-lo, o que eu fiz com muito prazer, e espero que as pessoas em geral, né, leituras em português, desfrutem dessa história. É cheia de curiosidades, né, e eu acho que o Nick escreve muito bem, ele relaciona também fatos do dia a dia dele, e torna a leitura muito agradável. So, Nick, I just mentioned also that it was also, when I saw this book for the first time, I immediately thought, oh, I wish I had written this book. That's the book I would have
I would have loved to write, but it was already there. So there was no sense in reinventing the wheel, right? Yeah. So I thought my task, the best thing I could do was to translate the book so that readers in Portuguese would also have access to the story. And I also mentioned that about your ability to make the reading very pleasant. You mentioned, aspects of your daily life. You go to buy bread in the shop and you observe how people choose their breads, or you are biking through a cornfield and then you reflect on the biofuels and all the impact that these causes, and just to mention a few examples. Yeah, yeah. But yeah. So I can see there's some questions that have. Yeah, maybe you can go. You can attack the first one. It's in English, Nick. Yeah, if I can read it again. Is it Sophia? I can't seem to scroll up and down, but is it Sophia? I can't actually scroll up and see the question now. But I can read it for you. Yeah, it's read the question again, would you? Because it's gone off my little screen here. It's Sophie, and she asks about what you said, Nick. In a positive manner, how deep is that influence on us? Yeah, well, one of the things that I talk about in the book, one way of approaching this is just to think about the timescale over which this relationship has developed. And there is this view among a good number of anthropologists that the reason that humans actually quit the hunter-gatherer lifestyle or the nomadic lifestyle and actually began to live in agricultural settlements, that this was driven by our thirst for yeast alcohol, that producing grains was really impossible to actually grow cereal crops on an annual cycle if we were moving from place to place, and that such was our interest in brewing beer, that this actually is one of the major stimuli, one of the reasons that we began to develop sedentism, is what anthropologists call this, but living in small agricultural settlements. And so you can imagine that and there's this beer before bread idea, that it was really the idea of actually cultivating cereals to ferment with yeast to produce beer and other alcoholic beverages. That this is really why we developed village life and then larger communities. So it's really it's an actual key feature in our development around 10,000 years ago, when we see early evidence for farming. This is really that it was yeast alcohol that drove this, and later on we then developed this interest in using yeast to leaven bread dough. But it was that interest, that fixation on alcohol, that really drove this in the first place. So that's a pretty deep and enduring, durable relationship. Ok, então ele disse mais ou menos o seguinte, que na nossa transição, né, de caçadores-coletores para agricultores, que ocorreu mais ou menos há 10 mil anos atrás, a fermentação, né, que é catalisada pela levedura, quer dizer, a produção de cerveja foi um driver muito importante para isso. Quer dizer, o desejo de beber cerveja era tão grande, né, que a gente resolveu se estabelecer, se fixar em algum lugar, porque andando por aí como nômades não era possível produzir cerveja, né? Uma cervejaria, ela exigia muito trabalho, né, um trabalho coletivo de várias pessoas, e exigia a produção de grãos, e isso tudo só era possível se a gente se fixasse, né, em algum lugar e deixasse de ser nômade. Então, essa mudança de caçadores-coletores para agricultores, né, do nosso estilo de vida, de novo, aconteceu mais ou menos há 10 mil anos, foi muito direcionada por esse desejo de produzir cerveja. E ele até comentou também sobre o pão, né?
Eu não sei se vocês já ouviram essa pergunta, o que veio antes, o pão ou a cerveja, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha, mas a resposta para isso está no livro, e vou deixar vocês mais curiosos para lerem sobre isso. Okay, Nick, so I will read the next question, which is in Portuguese, so I will start and then I translate. O Gustavo está perguntando o seguinte: qual o potencial da levedura para além do seu uso alimentício? Ela pode até mesmo auxiliar na diminuição de emissão de CO2, melhorando o aquecimento global? Gustavo, sim, existe um potencial enorme além do uso alimentício, né? Então, a gente já citou aqui vários exemplos. O exemplo, por exemplo, do mundo, enfim, na medicina, né? Na produção de drogas, de vacinas, de hormônios, como a insulina, né? Imagina, diabetes atinge milhões de pessoas no mundo. E a insulina hoje é principalmente produzida em levedura. Todo o etanol, por exemplo, que nós consumimos no Brasil, etanol combustível, né, que a gente coloca no carro, quando você põe etanol no seu carro, em vez de gasolina, você está emitindo 90% menos gases causadores do efeito estufa. Então, usar etanol é uma decisão para a sustentabilidade, né, é muito menos nocivo ao meio ambiente do que o uso do petróleo. Só para dar dois exemplos. Então, pode sim ajudar o problema do aquecimento global, né? O termo que se usa mais hoje é emergência climática, porque a gente está realmente no momento de uma emergência climática. So, Nick, I said that, yes, definitely yeast has the potential to be a potential that goes beyond food and beverages. We mentioned some examples here, pharmaceuticals, like insulin, for example, that is really important because there are millions, hundreds of millions of people that suffer from diabetes in the world. Other drugs and vaccines can also. The ethanol is a biofuel, which is a good example on how to fight climate emergency, the climate emergency that we are actually living right now. I mentioned that at least from sugarcane, and this is important, from sugarcane, when you use the ethanol in your car instead of gasoline, you are releasing 90% less greenhouse gases than when you use gasoline. So it definitely helps in mitigating global warming or climate change. So these were the two examples I gave. The next question, Gabriel. É comum ouvir dizer que a criação da cerveja foi acidental. Há evidências históricas disso? Então, Gabriel, eu vou falar o que eu acho, mas depois eu pergunto a opinião do Nick. Na verdade, eu diria que sim, que foi acidental. Ninguém acordou de manhã e falou assim, eu vou hoje produzir cerveja. Né? Em algum momento, houve lá um líquido que ficou ali, fermentou sozinho e virou cerveja. Alguém bebeu, gostou, ficou contente, ficou feliz. E as pessoas começaram a prestar atenção nisso e foram replicando, né? Foram pegando um pouquinho talvez da cerveja pronta e inoculando num novo meio e produzindo nova cerveja. Então, tudo foi meio acidental, né, na nossa história. Essa é, pelo menos, a minha visão da coisa. So, Nick, Gabriel is asking the following question, that it's common to hear that the creation of beer was accidental. Is there any, or are there historical evidences for this? So I already answered that I think. Okay. That, these things, they were all in a way accidental. I mean, nobody woke up in the morning thinking, oh, I'm going to brew some beer today. Somehow there was a liquid there left over, and someone tried, liked it, became happier a little bit because of the ethanol. And then by trying, maybe, putting some of this in the next vessel, produced more beer. So that's the way I think it went. But please go and feel free to tell your story.
I'm interested in the idea that maybe palm wine, so wine made from, it's really a strong beer, but made from the sap from particular kinds of palm trees that grow in the tropics, that may have been one of the first kinds of alcoholic beverages, and is consumed by humans or other hominids, perhaps before there were modern humans. And it's relatively easy to produce that if you get that sap, if you tap one of these palm trees and get the juice from that plant, then and actually put that in some kind of container and allow it to absorb the warmth from the sun, it will ferment naturally, and a whole ton of different yeasts will come in and begin that fermentation. But over time, as the level of ethanol, as the level of alcohol increases, that Saccharomyces will be the only one that's left, because it can tolerate a lot higher concentrations of alcohol than other fungi. And so that probably was something like that was one of the first beverages. And so that, yes, that would have, I agree with you, that would have been sort of discovered by accident and probably discovered in many different parts of the world at different times. This wasn't a one-off and then suddenly we've got wine and beer, but that's probably how it develops as a natural fermentation. And then I talk in the book about the predilection of other non-human animals for fermented juices, fermented sap from other plants. So and nectar is fermented by yeasts. So this has really been part of our history from the get-go, and going back many years. I mean, we find archaeological specimens that suggest that we've been working with different cereals also for thousands, tens of thousands of years, possibly hundreds of thousands, more than 100,000 years on the African continent, places like Mozambique, where we've been working with different plants and fermenting those plants for a very, very long period of time. So this is really part of our core. Yeah, and you just reminded me of a passage in the book in which you describe this. I think it's the tree shrews, these animals that drink from drunk. They can tolerate alcohol much better than we can, and then other animals can. Yeah, and actually there's. Yes, I mean it seems the animal itself shows, and it's been quite a lot of video recordings of these animals, and they don't show any symptoms of drunkenness, which in an evolutionary sense it doesn't really have any advantages. It's a very dangerous thing to be a small animal in the forest, drunk and unable to defend yourself. So yeah, they've probably got some amazing. They must have some metabolic systems that we lack for processing alcohol, for burning it very swiftly. Então, Gabriel, ele acrescentou aqui algo interessante sobre o vinho de palma, né? Que é um vinho, na verdade é uma cerveja muito forte. Em inglês chama palm wine, e realmente no livro ele descreve bastante coisas sobre esse vinho de palma, que talvez tenha sido a primeira bebida alcoólica com a qual nós tivemos contato. Esse néctar de palma, né, ele tem muito açúcar, então ele fermenta naturalmente, e essa fermentação natural, ele comentou também, ela se dá através de uma sucessão de micro-organismos, né? São vários micro-organismos que participam dessa fermentação, mas chega um ponto em que o teor alcoólico é tão alto que o único micro-organismo capaz de tolerar tanto álcool é a Saccharomyces cerevisiae, a levedura. Então, essas fermentações, tipicamente, né, elas acontecem, de novo, no começo com uma variedade de micro-organismos, para chegar no final só a Saccharomyces que consegue sobreviver nesse ambiente. E ele comentou que existem vários artefatos arqueológicos, né, que a gente conhece, também mostrando que nós cultivávamos vários tipos de grãos para produzir cerveja. E eu acrescentei, então, que isso me fez lembrar de uma passagem do livro em que ele descreve um animal, que é o musaranho arborícola, e ele vai lá e bebe desse vinho de palma também,
né? E os pesquisadores foram estudar esse animal, e pela quantidade de álcool, de etanol que esse animal ingere, ele deveria ficar completamente embriagado. Mas ele não fica. Então ele tem um mistério, né, que ainda existe, é como é que esse animal consegue ficar sóbrio com uma injeção tão grande de etanol no organismo. I got a heart shining on me. It's coming through the blinds in my into my office. Yes. I don't know. Trying to get rid of it. Maybe I'll keep it. I'll keep it as a. And actually, just following up on the tree shrew story, Nick, Yes. the ethanol has a role to play also. It produces a scent that attracts animals, right? And animals being attracted by the ethanol, they drink of the sap, etc., and then they start also spreading maybe seeds and other things that that help the tree actually to spread it throughout the forest. That was also a very curious part of the book. Yeah, and it may be happening in many other plant species too that produce sugary nectars. That there's a lot of natural fermentation going on, and the alcohol being ethanol being a volatile too, playing a role in actually attracting pollinators. So it's yeast interactions are everywhere. Yeast fermentations are everywhere. A ubiquitous part of nature. Então a gente só comentou aqui que o álcool, né, o etanol, ele tem um papel também em atrair os animais e, na verdade, em atrair também insetos. Tem uma outra parte do livro que fala de vespas. O álcool é muito volátil, né, ele evapora, atrai os animais e os insetos que vão lá, então, bebem esse néctar e, eventualmente, ajudam a espalhar também as sementes das árvores pela floresta, né? Então, tudo, de certa forma, está interconectado. There is another question here in English. Can you read the questions on our screen, Nick? Yeah, I can. I think so. Some of them. Caroline, maybe it's the next one. How did we meet? We've unfortunately we've never met in person. We've only met through email and now through the glories of webcasting. But I think you contacted me first, right, Andreas? Yes, definitely. As I said, I read the book and I liked it so much that I thought, well, I missed the chance of writing this book, so now I have the chance of translating it. And then I started by contacting you because I had no, let's say, the bureaucracy of a translation works. And the first thing I did was contact you, and then you put me in contact with OUP, Oxford University Press, and this is how the whole thing started. So, well, Caroline, I'm sure she's my colleague at the School of Food Engineering, but I will translate. Então, a pergunta é, né, como nós nos conhecemos. E o Nick disse que nós não nos internet ou por e-mail, e na verdade a história começou mais ou menos em 2018, quando eu li o livro, pensei, poxa, eu queria ter escrito esse livro, já está escrito, então eu vou tentar traduzi-lo, e a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o autor, porque eu não sabia como funcionava, né, a burocracia de se fazer uma tradução e de se publicar uma tradução. E aí ele me colocou em contato com a Oxford University Press, que foi quem publicou o livro em inglês, e foi assim que a história começou. Next question here on the list. Let me see. Well, this question from Luis Felipe, I think we already answered. What is special about Saccharomyces? Well, all the food and beverages and pharmaceuticals and biofuels, etc. I think we already discussed that. So the next one by Sophie again is, how have you come to know the book? Well, now I remember how I come to know the book. Well, I have this very dear colleague, Vijay Raghavendran. I don't know if he's here today, but Vijay was a postdoc in my lab
for 2 years, and now he works in Sweden at the Chalmers University of Technology. And Vijay is a good, he's always following what comes out in Nature and Science, in the two, let's say, most prestigious maybe or most famous scientific journals. And they all have sessions on science books. And Vijay immediately emailed me, look, there is a book about yeast that just came out. So that's how I heard about the book for the first time. A pergunta da Sofia é como é que eu fiquei sabendo do livro, né? Assim, qual foi a primeira vez que eu tomei conhecimento do livro? E a resposta é através do meu colega Vijay Raghavendran, né, que foi um pós-doutorando no nosso laboratório aqui na Unicamp, e hoje ele trabalha na Universidade Tecnológica de Chalmers, em Gotemburgo, na Suécia, e ele acompanha semanalmente o que sai na Nature e na Science, e tem sempre uma seção, né, nessas revistas sobre os livros de ciência que são publicados. E saiu esse livro do Nick, sobre leveduras, e como o Vijay sabe, e outras pessoas sabem, né, que eu sou um apaixonado pelas leveduras, ele me mandou essa notícia. E aí, imediatamente, eu comprei o livro e li. E foi assim que tudo começou. Next question here. Oh, I think this question is by Jesus, another friend here in Pennsylvania, if I'm not mistaken. Being Saccharomyces, unicellular and eukaryote, what are the sum of the vanguard basic researchers employing this model organism? And in fact, I just realized that I forgot to answer to Gustavo, né? To Gustavo and maybe to Luis Felipe also. We mentioned many aspects of why yeast is important, but we forgot to mention that yeast is very important as a model in biology. That's a great question. Yeah. We can learn a lot by looking at the yeast cell. I mean, it's a unicellular, very simple organism that has only 6,000 genes, but this cell somehow resembles our own cells. So we can learn about many mechanisms using yeast. Just to give some examples, some people do research on degenerative diseases like Parkinson using yeast cells. So I love one area of yeast research that I'm interested in is, sorry, Andreas. No, go ahead. That the actually using, so we share a great deal in common genetically with yeast, and we can take human versions of genes that exist in yeast and actually replace substitute the yeast versions with our genes, and they work just fine. The yeast cells grow and continue to work. So at this basic level, in terms of the way that life operates, the way that metabolism works, basic physiological processes, and the way that we replicate DNA and so forth, that it's the same in humans, or very, very similar in humans and yeast. So I find that fascinating, and that the question's a great one, thinking about the way that yeast is a model for the way that really all of biology works, but the way that we work. And of course, we're a terribly selfish species, and we want to know how we work more than other kinds of organisms. And yeast is one way of is a great research tool. Yeah, and maybe we could even mention the pioneering work of Jeff Buke at New York University, who is, together with many other people, assembling a completely artificial synthetic yeast. So they are building all the chromosomes. And by the way, I just attended a conference in August. They are trying to substitute the 16 yeast chromosomes by a single chromosome, to see how simple it can get. And they already managed to have a living yeast with 2 chromosomes. So I'll translate that, Nick. Então a pergunta aqui do nosso amigo Jesus, eu acho, se a levedura Saccharomyces é um ser unicelular e eucarioto, né, assim como nós somos eucariotos,
quais são algumas das pesquisas de vanguarda, né, usando esse organismo modelo. E aí eu comentei que, de fato, a gente acabou não mencionando, né, com tanta ênfase, a importância da célula de levedura como um modelo de estudo, né, um modelo biológico. Quer dizer, a levedura, apesar de ser unicelular e muito simples, né, ela só tem 6.000 genes, ela serve para nós aprendermos mecanismos que funcionam no nosso organismo, né? Então, por exemplo, tem gente estudando a doença de Parkinson usando levedura. E um outro exemplo aqui que a gente mencionou, que eu mencionei, é um trabalho pioneiro feito pelo pessoal da New York University, que está tentando construir uma levedura totalmente sintética. Ou seja, o DNA, os cromossomos, né, todos produzidos sinteticamente por uma máquina. Será que a gente consegue fazer vida a partir, né, de componentes químicos simples? E eu tive num congresso agora em agosto, e eles já conseguiram, né, transformar os 16 cromossomos da levedura em 2 cromossomos, né, tiraram fora vários genes que são redundantes, que não são importantes, e tem uma levedura que está viva com 2 cromossomos apenas. A ideia deles é chegar em um só. E isso tem uma série de desdobramentos, né, para o bem ou para o mal. You also mentioned in the book, Nick, this synthetic yeast project, and for the good or for the bad, right? We never know exactly where this is going to lead. I think. I don't know. What's your opinion about that? It's there have been such astonishing advances made in yeast research, and so on one level, there are some ethical concerns about actually transforming yeast and allowing this to creating an organism that would, well, I talk about one example in terms of using it as a platform for drug production, including opiates, and so this is a pretty significant concern. But on another level, the work on synthetic yeast fascinates me because there's still so many unanswered questions that we still don't understand the role of. So you say there's about 6,000 functional protein encoding genes in yeast, but we still don't know what a good number of those genes actually do, or rather what the products of those genes do. So there's still so much to be learned about this fungus. So yeah, sure. And I received a warning here that we need to slowly come to the end, Nick. So I would like to thank you very much for being here today. I think it was awesome, to have the author of the book live together with us to launch this translation into Portuguese. So thank you very much. No, thank you for the invitation. This has been my honor, my pleasure. E então, acho que nós estamos aqui caminhando para o final dessa live, né, de lançamento do livro. Espero que todos vocês tenham gostado aqui da nossa conversa. Eu, pelo menos, achei muito interessante, me diverti. E, enfim, espero que vocês gostem do livro, que vocês leiam, que vocês ajudem a divulgar. E eu estou à disposição também para, se quiserem me contactar, né, eu estou aqui na Unicamp, e para conversar com vocês sobre as leveduras e o fascinante do que elas funcionam. Então, muito obrigado e boa noite a todos e todas.